Here's an example of that. Kambawe ekyokulabirako. Nikita Khrushchev, the former premier of Russia. Nikita omu ku Soviet Union. Soviet Republic. Mu Russia ng'ekyali Soviet Union. He was diligently taught the scriptures as a child. Bamusomesa ebyawandiikibwa ng'akyali mwana muto. He had memorized large portions of the Bible. Yali yakwata ekitundutundu kinene mu ndagaano empya. He may have even memorized the entire 4 Gospels. Bagamba nti ayinza n'okuba enjiri zonna ennya mu Bayibuli mu ndagaano empya yali yaziteeka mu mutwe gwe nga yazikwata. Yet as an adult, naye ate ng'akuze, he was an avowed atheist. yali takkiriza nti Katonda gy'ali. He gave unyielding support to political bloodshed. Yayambako mu biseera ebyo okuttibwa kw'abantu okwali kugenda maaso mu nsi eyo. He had many innocent Russians, some of his personal friends, murdered. Yattisa Abarasha bangi ne bamu ku mikwano gye. Under his leadership, many churches were closed. Ate era mu bufuzi bwe amakanisa mangi baagaggalawo. He was a greater enemy of Christ than even Stalin. Yali mulabe wa Kristo n'okusinga Stalin. So have you known people who knew the Bible well, but they acted contrary to what it says? Naye gwe olina abantu bamanyiyo ng'amanyi bulungi Bayibuli naye ng'ate tagoberera byegamba. So we must teach the Bible. Tulina okusomesa Bayibuli. But more importantly, we must teach believers to obey and live the Bible. Naye ate ekisinga amakulu kwe kusomesa abayigirizwa okugoberera oba okugondera Bayibuli byegamba. As faithful disciples of Christ. Nga abagoberezi ba Yesu abeesigwa. The Apostle Paul shared his ultimate ministry goal Omutume Pawulo agabanako ku kiruubirirwa kye kya obuweereza bwe. When he said, ng'agamba, Him we proclaim, oyo gwe tulangirira, warning everyone and teaching everyone nga tulabula buli omu era nga tusomesa buli omu, with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Buli omu tutuuse omutuusaayo ng'akuze mu Kristo. For this I toil, lwe kino ndafuubana, struggling with all his energy, ng'akozesa amaanyi ge gonna, that he powerfully works within me. Nti akole mu nze mu maanyi. That's in Colossians chapter 1, verses 28 and 29. Ekiri mu Bakolosaayo essula esooka 28 mpaka 29. So notice that Paul's ultimate ministry objective kati osobola okulaba nti ekigendererwa kya Pawulo ekyali kisingira ddala makulu was to present everyone mature in Christ, nti buli omu agenda omuleeta ng'akuze mu Yesu, or with all the energy God gave him. ekyamuleetera okulafuubana n'amaanyi ge gonna. So we review. Kati tusooke twekkaanye. We've seen that we can be distracted from fulfilling the Great Commission tukirabye nti waliwo ebintu bisobola okutujja ku mulamwa okutuukiriza katala Yesu yatuwa, by inadequate substitutes, nga tulina ebyo ebikiikirira ebidda mu kifo kyekyo kye Yesu kyasuwa okukola, decisions, okusalawo, sympathizers, abasaasira obusaasizi, pretenders, n'abeefuula, and moralizers. n'abo abeefuula bakwatisa empisa. Besides that, ng'oggyeko ebyo, even the steps of disciple making naye ne bino bye tulabye emitendera gye tuyitamu nga tufuula abantu abayigirizwa, can distract us from making disciples. nakyo gisobola tuyigula ne tuva ku mulamwa. And we've seen that. Era tubirabye. They are going, mulimu okugenda, baptizing, okubatiza abantu, and teaching. n'okusomesa. If these are our focus, they distract us from making disciples. bwe tuba nga teesera tulitadde ku ebyo ate nabyo bituwugula okuva ku Yesu kye yatugamba okukola. So take just a few moments amongst yourselves to discuss this. Mumu mwennyini mugenda kwekolamu obubinja musooke mugaayegaayamu ku nsonga zino. What other issues or practices can sidetrack us from Christ? Bw'oba olowoozezaamu bintu ki ebirala ebisobola okutujja ku mulamwa mu kugoberera Yesu kye yatugamba okukola. To make disciples. And there's a place where you can write your answer in your hand. Era mu katabo kawo waliwo musobola okuwandiika bimugenda okunyumyamu awo. So just take a couple of moments, 1 or 2 minutes, and talk amongst yourselves and try to answer this question. Munyumyemuko muddemu mwegeyemuko.
Okay, so have you had time to discuss that? Mubyogeddemu nange. Well, if there are no examples from you Kale that you can think of, bamufunyeeyo. let's go ahead and move on to point number 4. Katugende ku ekyokuna. An outline of the Great Commission. Katulabe atuwa. So let's take a final look at the Great Commission. Tusooke tuddemu tulyekkaanye. With this following outline. A declaration of power. Okulangirira okw'amaanyi. Jesus said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Yesu yagamba nti obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi bumpeereddwa. The Great Commission begins with a remarkable declaration. Kuno ekkatala litandika n'okulangirira okwo okw'amaanyi. So how much authority did Jesus claim? Kati Yesu obuyinza buli bwenkanawo bwe yagamba nti alina. Go ahead, shout it out. All. Yes, all authority. Bonna. And where was that authority? Obuyinza obwo buli ludda bwe baamuwa. Heaven and earth. Eggulu ne ku nsi. So imagine the audacity of such a statement. Ne gwe teebereza singa Yesu aba kwogera kintu ekyo. If Jesus was not God. Nga si Katonda. B. Ekyokubiri. The commission's goal. Ekigendererwa. That's on B. Ekiruubirirwa. Your line there says goal. Otekawo ekiruubirirwa ekigendererwa mu kibanga eryo eribulako awo. Go therefore and make disciples nti of all okugenda nations. tufuule abayigirizwa amawanga gonna. And I emphasize, make disciples. Ekyokufuula abayigirizwa kyo ne bakisako nnyo essira. Remember that a disciple is a person conformed in every way to the image of Christ. Jjukira nti omuyigirizwa ye muntu akyusiddwa mu ngeri zonna okufaanana Yesu Kristo. Our aim should be to be and to help others become Kye tulina okuluubirira nti kwe kufuuka n'okuyamba abalala okufuuka a mirror image of Jesus. nga Yesu bw'afaananira ddala. To be and to help people okubeera n'okuyamba abantu think as he thinks, okulowooza nga Yesu bw'alowooza, love as he loves, okwagala nga bw'ayagala, hate what he hates, n'okyawa by'akyawa, and do his works. n'okola emirimu gye nga bw'agikola. Also understand that this happens in all nations. Ate kitegeere nti bino bibeerawo mu mawanga gonna. Thank you. The Greek pantataethne is the word for all nations, and it means all ethnicities, all people groups, every human being. So all nations means going to people who might be different from you and me. So I'll go back. Okay, today. Understand that this happens in all nations. Pantataethne Kino kibeerawo mu mawanga gonna means all ethnicities, mu kabira zonna all people groups,